Welcome, vismensen. It is the month of April. De month of April heeft mee te maken met de twee eerste week is de season van de ram. And the two laatste week is the season from the tweeling, okay? Dus this is a positive month for jullie. Jullie hebben de sekwagen. Jullie hebben de sekwagen and justice. Dus that is a huge success, victory in the month van April voor jullie. Dames en heren, je numbers 29, dat is 11, 12, dat is 3, 36, dat is 9. Oké, schrijf deze nummer op, nogmaals. 29, dat is 11, never, note, oud. 11 is 11, 22 is 22, 33 is 33. Oké, dat kan je niet verminderen. Dus 29, 11, 12, dat is 3, 36, dat is 9. So it's come to an end. Oké, as a bekijker, mensen who recognize that a weeskal or a corrupt notaris creates some sort of a legal documents and gaf it on a Leo. A tweeling is nou boos met sommige van jullie omdat dit komt uit. Mensen nou recognize that a house is for a steenbok. Mensen recognize that a steenbok is the icon for a house. Mensen nou recognize that a steerman is a false person. Whoever deze steerman is echt a false person. Heel veel van jullie vismensen krijgen some sort of a new contractual overeenkomst, krijgen a new, so it says, heel veel van jullie krijgen some sort of a new travel documents of a new passport, omdat mensen recognize dat iemand je informatie doubled, okay? Dan we zien de informatie dat sommige van jullie wil teruggaan. Je excuses aangeboden aan een steenbok person, a divine empress, omdat jullie nou recognize dat deze divine empress sprak de waarheid. En onderzoek is aan een huge groep of mensen. Een groep of mensen is onder some sort of onderzoek. Ik zie boosheid. Jullie vismensen zijn zeer boos met een weeskal. Een weeskal kunnen created some sort of a legal documents in je naam. Ik zie, je komt achter hoe jaloers een groep of mensen was tegen jullie vismensen. Some sort of a communication is now out. Mensen recognize wat een kreef heeft gedaan. Een kreef, hoe een kreef komt op aan zijn geld. Een kreef had best wel heel veel geld kunnen verdienen aan de valse benodigdheid. Heel veel van jullie wil een situatie met een scorpion oplossen. Verdriet is hier voor een scorpion, want nou een scorpion is nou achtergekomen. Een scorpion had some sort of a verwachting, maar deze verwachting wat de scorpion heeft, gaat niet in de verwerking. Jullie vismensen gaat nou recognize dat een young ram, Leo of boodschapperson zit je gegevens te verbruiken en gebruiken iemand gegevens en zit wat geld te verdient door de verbruiken van iemand anders naam of documentatie. Dus nou jullie vismensen nou komen achter wat een young Ramley of boodschapperson van aan de land heeft gedaan en hoe deze persoon zit geld te verdienen om de valse benodigdheid. Jullie vismensen komen nou achter wat precies is gebeurd, oké? Dus mensen nou recognize dat een weeskal of een notaris is a fraudulent person. Deze person maakt heel veel fraudulent contractual overeenkomst. Mensen nou recognize dat een steerperson is zeer false. Een onderzoek is aantal groepen mensen. Mensen krijgen inzicht en komen achter wat een kreef zat te doen. Verdriet voor een kreef van een scorpion en een weeskal. Een tweelingman, de rechter komt keihard op een tweelingman
en een Leo. Een Leo man, een Leo person wordt opgepakt voor fraudulent documentatie. Mensen nou recognize wat mensen hebben zitten doen. En hoe mensen krijgen rijbewijs of some soort of een manier hoe ze is in Nederlands terechtgekomen. Ik zie dat direct er komt keihard aan een weeskaalvrouw om direct te recognize dat een weeskaalvrouw creëert some sort of a fraudulent documentatie en had deze dingen zitten doen voor heel lange tijd, oké? Ja, een scorpionvrouw, verdriet voor een scorpionvrouw. Jullie vismensen komen achter dat de scorpionvrouw was hopen voor iets en nou verdriet voor deze scorpionvrouw. Mensen now recognize that the house is for a stable person and some sort of legal documents that was created for a Leo. Een tweelingman nou gaat het cancelen, oké? Dus de rechter gaat stap 1. Is eigenlijk een Leo is mensen now recognize that how a Leo come on some sort of a legal documentation. A Leo wordt kapot, oké? Dan we zien, heel veel van jullie vismensen wil je excuses aangeboden aan een standby person, omdat nu jullie vis nou is nou van op de hoogte en krijgt zoveel informatie en weet precies wat speelt, oké? Dus als je bekijkt heel veel van jullie vismensen wil je excuses aangeboden, omdat nou jullie vismensen is nou achtergekomen precies een onduidelijk situatie dat was aan de hand. Dit komt allemaal uit in de maand van april, oké? En jullie vismensen gaan nou recognize hoe een ramli of boodschap person komt aan heel veel geld. En hoe deze persoon gebruikt jullie om heel veel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Dus wees voorzichtig, omdat nu krijg je wel inzicht over een situatie dat was aan de gang. Jullie vismensen gaat hier echt een eind hier aan brengen, omdat jullie vismensen nou recognize hoeveel mensen zijn in problematieke situatie terechtgekomen doordat mensen create illusion voor andere mensen. En jullie vismensen is zoiets als dit. Het gaat nu stop en jij gaat niet verder of de mensen gaan niet verder met wat ze zitten om te doen. Dus dames en heren, vismensen, je gaat een situatie oplossen. Er is geen vraag daarover. Whatever the issue en de situatie is en was, je gaat een oplossing hiervoor zoeken. Whatever the issue is en de problemen is, je gaat zorgen dat een oplossing komt best wel. En je komt hier, je laat dingen gewoon zo. Je zorgt dat je create a better stability voor andere mensen. En oplost whatever the issue en de problemen is en was. Je blijft uit de weg van mensen. Van wekens doordat, especially een jong, het komt niet op als je kind. Maar als je kind moet je daarop even kijken. Omdat je kind, dat is een boodschatter, is in some sort of a financial problemen. Ja, ik kan iets mee te maken met study, financiering, dat soort of dingen. Maar een ramly of boodschap person is gebruik je naam of je data om even financial status te krijgen. Deze persoon wordt kapot. Dus, dames en heren, ik wens je een fijne maand. Namaste.